Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. І в нас в гостях сьогодні гість з-за океану. Прошу гістя представитись. Він буде розповідати свою історію про те, що Господь Бог зробив в його житті. Okay, could you please introduce yourself and just share your story what God have done in your life? Sure. So my name is Kevin Bloom, Мене звати Кевін Блум. and I am from Pennsylvania. Я з Пенсільванії. Just recently moving back to Washington, D.C. І просто нещодавно переїхав в Вашингтон, в столицю. Yeah. So I actually was raised in a Christian family, Ну, я вирос в християнській сім'ї. and I actually went to Christian school as well. Я також ходив в християнську школу. And I was always the morally right boy, Я завжди був морально правильним хлопчиком. the good Christian boy. Хорошим таким віруючим хлопчиком. But I don't feel like he became real to me Але я просто, Бог не був для мене реальним. until a little bit later in my life. Але трошки часу Бог не був для мене реальним. Пройшло трохи часу, коли Бог став для мене реальним. Тобто він поверхнево вірив, да? Ти поверхнево вірив. So that you believe in God, but your faith it was like service. Чи ти просто Yes, імітував віру батьків? It was So you were just imitating the faith of your parents, something like that. mostly, yes. В більшості випадків, Until так. after I graduated high school, which would be secondary school, І після того, як я просто закінчив школу, and I felt God calling me to missions around the world. і я просто відчув це покликання Боже бути місіонером, їхати на місію по всьому світу. And I'm 30 years old now, І мені зараз 30 років. and God has taken me to over 40 countries. І Бог просто привів мене, я їздив відвідав вже більше 40 країн. But of course, my favorite is Ukraine. Але, звісно, моя улюблена країна – це Україна. Ну, звичайно. Of course. Yes, of course. So, yes, so God has just been romancing me since that time, always. He's been romancing me, bringing me into closer to Him. І з того часу Бог просто веде мене в глибші і глибші стосунки з ним, все більше і більше. Скажи, от ціль твоя або ті переміни, які відбулись, як вплинули на ту ціль, яку ти зараз виконуєш, і подорожуючи країнами світу? Окей. Що ти робиш для людей, як ти допомагаєш, як ти практично? Хотілося б почути. Okay, he wants to hear how the pure purpose God gave you influenced your life, influenced that you're going to different countries and the goal you're trying to achieve. Okay, so yes, definitely, it's affected me in every area. Звісно, це вплинуло на кожну сферу мого життя. You know, being from the United States, Просто, те, що я був в США, we have a lot of cultures. і in у нас that є country. багато культур. But I believe that giving me a broader perspective of what He's doing in His kingdom across the world. І те, що Бог дав мені просто краще розуміння, те, що Він робить в своєму царстві, по всьому світу, Has been invaluable invaluable. це для мене просто не було не цінним. Тобто я це не цінував раніше. Але ти ж молодий, ти ж перспективний, кар'єру. But you're young, you're very you have a great perspectives in your life, like great future and stuff like that. So Тим більше ти живеш в країні, де, як кажуть, найкомфортніше влаштовувати своє особисте життя. So and you live in such a country. This is the most comfortable for make your living the best way. І ти просто залишаєш це все і їдеш, подорожуєш і щось робиш, як кажуть, вкладаєшся в країни третього світу. And you just leave it and go to other countries, to the third world countries. Yes. Yes, of course. I mean that Розкажи про ці зміни. Оці от іменно зміни. Just share about these changes God made in your heart about it. Як саме відбулося це покликання в твоєму серці? How this calling came into your life. Робити ці кроки, To make the допомагаючи steps to help. виконувати свою місію. To execute your mission, your calling. Sure. Тому що багато українців мріють переїхати в США. Because many Ukrainians they dream about moving to the States. І нашим глядачам дивно чути, що хтось їде з США в іншу країну. And those who are watching us, they wondering why people are from the States they come in here actually.
Yeah, sure, of course. For the Ukraine, this is my second time here. Щодо України, це моя друга поїздка. And I really believe that, and I said this before, I said this. Я також вірю, я також про це вже говорив раніше. Ukraine is known for having very fertile soil, very fertile ground. І Україна, вона відома тим, що дуже ґрунт Гарні властивості ґрунта. Так. Yeah, so I believe that we're on the fringe. Do you know that word, fringe of a revival? We're just at the edge of a worldwide revival. І ми просто на цьому, і я вірю те, що ми якраз входимо в той час, коли відбувається пробудження всього світу. And I believe because Ukraine doesn't just have fertile soil physically, but also spiritually for revival. І я вірю те також, що родюча земля в Україні є не тільки на фізичному рівні, а також на духовному рівні. And I believe. Тобто наші люди мають велику перспективу духовну. So that means that our Ukrainian people, they have a very great spiritual perspectives, a great spiritual opportunity for like growth and stuff like that. I think I understand what you're saying. I just want to say that, I'm from America and I love the United States. I love the country I grew up in. Я з США, я люблю країну, в якій виріс. But I would ask the Ukrainians also to pray for America. Але я також прошу українців молитись за Америку. Because we used to be known as a Christian nation, correct? І наша нація була раніше відома як християнська нація. But slowly and surely we have been moving backwards from that. And але повільно і впевнено ми просто відступаємо від цього. And so for me, I just want to say, like, what I love is I love to see what God is doing all over the world. І просто я хочу від себе сказати, що я люблю бачити, що Бог робить по всьому світу. And I see God moving in a huge way in the Ukraine that is yet unseen. І я бачу просто те, як Бог рухається в Україні просто дуже потужно, і навіть, можливо, таким чином, що ми цього не бачимо. And I believe all over this country, God is preparing hearts for this revival that is coming. I don't know when, but. І я просто вірю те, що по всій країні Господь готує серця до українців до цього пробудження, яке відбудеться. Я не знаю, коли воно відбудеться. And I think the thing is to remember is let's go back to the basics of Christianity. І я думаю, просто давайте повернемось до основ християнства. It is not a religion. Це не релігія. It is clearly, if it was a religion, Jesus would not have died. He would have taught, and that would have been it. Якби це була релігія, Ісус би не помер. But because we have been separated from God through sin, тому що ми були відділені від Бога через гріх. God has given us the most amazing gift through His Son. І Бог нам через те Бог дав нам просто найпрекрасніший подарунок через його сина. And now we can have that relationship. І ми тепер можемо мати ці стосунки з ним. It is so much more than religion. He wants our hearts. He wants us. Це набагато більше, ніж релігія. Він хоче наші серця, він хоче нас. It is going further than just going to church and trying to please him. І це навіть іде далі, ніж просто ходити в церкву і намагатись йому догодити. It is really just about just letting God desires us. He wants to be with us. Це просто дати можливість Богу нас бажати, тому що він хоче бути з нами. He loves Ukraine and he loves the Ukrainian people. Він любить Україну і він любить українців. And he's calling to the Ukrainian people to come back to him. І він просто взиває до українців просто, щоб вони до нього повернулись. So I'm really excited for what God has planned for this, not just Ukraine, all over the countries all over the world. Я просто в захваті від того, що від того плану, який Бог має, не тільки для України, але й для всього світу. But I believe that God right now is raising up a generation. Я вірю, що зараз Бог просто взрощує покоління, that their hearts will burn for him. Покоління тих, чиї серця просто будуть горіти для нього. That will be a literal living sacrifice. І які будуть просто справжнім живим свідоцтвом. And this will change everything. І це змінить все. So,
Коли ти зустрічався з переселенцями, яких ти відвідував, When you met the displaced people, when you visited them, чи ти помітив, яку печатку залишило атеїстичне, комуністичне минуле? have you noticed that stamp that communist and atheist regime left on their hearts? Yes, of course. Так, Міг би звісно. поділитися? Can you share about it? Yeah, so I feel like that is one of the great things about this is Я просто вірю в те, що одна з найбільших речей відносно цього це. even though the conflict in the East has not been good І for навіть Ukraine, коли той конфлікт на сході, він не є позитивним. we know that Romans 8:28 tells us І ми знаємо, що Римлянам 8:28 говорить нам, that God uses even the bad for our good, for those who love Him. і Бог використовує навіть зло нам на добро для тих, хто любить нас. And even in the IDP people, some of these people never heard the truth about the gospel. І навіть про цих людей, про переселенців, деякі з них навіть не чули ніколи Євангелія. And now we have this amazing opportunity І тепер ми маємо цю прекрасну можливість. to not just tell them about the gospel, but show them the gospel І не просто розповісти їм Євангеліє, але показати їм Євангеліє. through love. Любов. Remember, Paul tells us the greatest of these is love. Просто пам'ятаєте, що Павло сказав, найбільша річ взагалі це любов. So I just want to say that I see God moving even in that these people now they might have never been reached, but now because of this, God is even using the bad for the good. І я бачу, що так як Бог працює з тим людям, ці люди, можливо, ніколи б не стали віруючими, але Бог використовує те зло їм на добро. Сьогодні, коли, як кажуть, підняли історію Служби безпеки, Today, when the Ukrainian Служба безпеки, like Ukrainian special, я знаю. ФБР каже. It's like Ukrainian Special forces or it's like Ukrainian FBI. Yeah. They dig out the documents from the history of Ukraine. То є історичні такі дані, що в Луганській області So there are some historical records that in Luhansk region, хотіли знищити або забрати з обігу слово Бог, віра, there was літературного обігу. there were some tries to take out the words like God, like faith out of the regular communication. І коли ти кажеш, що дійсно люди є, що не чули ніколи про Бога або про віру, навіть поверхнево не чули. And when you're saying that God never heard about God and never heard about faith in God, like even the surface faith they don't have. right. Ми дуже вдячні і твоєму народові, So be very thankful even to your nation, тобі особисто і and команді you вашій, personally in your team. які в такі часи нелегкі для України. So because of even in such difficult times for the Ukraine, Ви приїжджаєте, відвідуєте переселенців you come here and you visit IDP people і допомагаєте їм. and help them. Це дійсно говорить про те, що ваша віра, It speaks about your faith, вона підтверджена ділами, that is proved by your deeds, які говорять про велику Божу любов That- до іншого народу. that say about a great godly love to other nation. Тому що ці люди, які сьогодні переїхали навіть до нас сьогодні на Рівненщину, Because these people who moved here to Rivne region, вони сьогодні відгукуються на те, що ви робите, they react on what you're doing actually. і задають собі запитання, чому ви прийшли до мене і принесли чи матеріальні якісь речі, чи продукти, харчування, чи одяг. So they asking a question to themselves why you're coming and why you bring that groceries to them as a gift. Yeah, І коли вони запитують, чи я щось вам винен, And then we ask, what do I owe you? ми просто всі присутні говоримо про те, що
Це все вам від люблячого Бога, від люблячого Отця. And we just say this all brought to you because God loves you. Exactly. Який помістив або дав це бажання в серці, That who put this desire into your heart залишити комфорт to live the comfort гарної країни, of the great country звідки ти where приїхав, you came from, і принести їм цю вістку. and to bring this new to them. Yes, of course. Yeah. Так, звісно. Тому я хочу сказати глядачам нашим, завершуючи цю програму, що дійсно Бог вас любить. І багато переселенців переїхало із військового конфлікту, який відбувається сьогодні на Сході, сюди на Захід. Просив би ставитись до них відкрито, відверто, бути з ними відвертими, щирими, допомагати їм, допомагати всім тим, чим хто може. І не забувати, що ми несемо їм любов Божу. Не забувати про те, що сьогодні ти протягуєш комусь руку, завтра хтось тобі протягне. Тому будьте чутливими один до одного. І запам'ятайте, в цьому всьому ми являємо любов один для одного. А гостю нашому я дякую. Okay, thank you very much.